Hi everyone! In this video where we're talking about while loop and do loop. So what is loop? Loops allow us to repeat a block of code multiple times. They are essential for tasks like iterating through data or running repetitive tasks. Before we jump into while loops, let, let's first understand what is a loop. So, nakasabot naman mo no unsa ang loop. So, ang loops kay mag-allow siya para mabalik-balik ang code, then para mabuhat ang data o mapadagan. Pareha ra ni sa trabaho na nga balik-balik. Sample, mag-count ka gikan 1 hangtod 10. Imbes isulat nimo tanan, imo na lang in loop. Loops are especially helpful when dealing with repetitive tasks or large data. So, there are two types of loops. Number one is while loop. So, a while loop is a type of loop that keeps repeating a block of code as long as condition is true. So, condition is a Boolean expression or evaluating to true or false. If condition is true, the intended code blocks runs. After each execution, Python reevaluates condition. This continues until condition becomes false. If it's initially false, the code block is skipped entirely. So condition with an actual Boolean expression x is less than 10 or user dot input then quit. This determines when the loop ends. Code to repeat with the Python code do you want run repeatedly. The condition is a Boolean expression or an expression that evaluates to true or false. If the condition is true, the code within curly braces is executed. After the code block executes, the condition is checked again. This cycle continues until the condition evaluates to false. If the condition is initially false, the code inside the loop is never executed. So this is the Python example. The first line is this this line is initializes a variable named I and assign it the value of 1. This variable will act as our counter. The line 2 while I less than equal 5. This is the while loop condition. The code inside the loop or lines 3 and 4 will keep executing as long as the value of I is less than or, or equal to 5. So line 3, friend. This line friends the current value of I to the console. So the last line for I plus equal 1. This line is increments the value of I by 1. It's shorthand for I equal I plus 1. This is a crucial. Without it, the loop would run forever because the condition I less than equal 5 would always be true. So how it executes. So number 1, I starts at 1. So number 2, the loop checks if I, which is 1, is less than or equal to 5. It is so the loop continues. Number 3, friend I, friends 1. 4 is I becomes 2. 5, the loop checks if I now 2 is less than or equal to 5. It is so the loop continues. Number 6, this process repeats printing 2 or 2, 3, 4, and 5. When I becomes 6, the condition I less than equal to 5 is false and the loop stops. So this is the output of while loop. So it starts to 1 to 5. So this is the example of while loop in Java. So
The first line, int I equal to 1. This line declares an integer variable name I and initializes into 1. So the line 2, while I less than equal to 5, this is the while loop condition. The code inside the curly braces will execute repeatedly and as long as I is less than or equal to 5. Then the line 3, system.out.print line I. This slide prints the current value of I to the console. System out print line is Java standard output method. So the line for I++ semicolon, this line increments the value of I by 1. It's a shorthand way of writing I equal I plus 1 semicolon in Java. In the last line 5, this closing curly brace marks the end of the while loop code block. So how it is execute? The execution flow is very similar to the Python example. Number 1, I start at 1. Number 2, the loop check if I 1 is less than or equal to 5. It is so the loop begins. So number 3, system.out.print line or I prints 1. So number 4, I++ increments 1 to 2, I to 2. Then 5, the loop checks the condition again, 2 less than equal to 5, and so on. The loop continues until I becomes 6. At this point, the condition I less than equal 5 is false and the loop terminates. So the output is the same of the Python 1 to 5. In essence, both the Python and Java while loops achieve the same result. They repeatedly execute a block of code as long as a specified condition remains true. The key elements are initialization, the condition the code to be repeated, and the update, usually an increment that eventually makes the condition false and stops the loop. These are the number 2 types of loop, the do-while loop. So what is do-while loop? A do-while loop is a type of loop that runs the code block at least once and then repeats it as long as condition is true. So ang pasabot ani is mudagan na siya kausa, then mubalik ra siya as long as ang iyang condition is tinuod. So ang kalihian sa while loop o do-while loop kay duha ka klase sa control flow statements sa programming nga gigamit para magbalik-balik ug execute sa usa ka block sa code base sa usa ka condition. Ang ilang kalahian nagbase sa kung kanusay gi-evaluate ang condition o kung pila ka beses mo execute ang loop. So mao man ang key difference from while loop. So mao ta akong giingon. Ang ilang kalahian is nag-base ra kung kanusay gi-evaluate ang condition nila kung pila ka beses mo execute ang loop. So this is the syntax of Java. So first is the first line is kini nga block sa code nga gi-execute. Ang code sa sulod niini kanunay nga mo execute bisag usa lang ka beses. While ang condition, kini na condition nga susihon human sa matag execution sa code block. Kung ang condition is true, ang loop magbalik sa do block o mag-execute pag usab. Kung ang condition false, ang loop mo stop. So unsaon paggamit sa do-while loop? Kung gusto nimo siguraduhon na imong code mo execute at least once bisag unsa pa ang condition pananglitan, kung gusto nimo mangutana sa user og input o gusto nimo siguraduhon na makakuha ka og input bisag unsa pa ang ilang isulod, ang do-while loop maayo nga gamiton.
So note, Python does not have a built-in do while loop, but we can simulate it. So the example of Java. So the first line is end I equal 1 semicolon. So pasabot niini naghimo kita og variable nga ginganlag I ug gihatagan nato kini og kantidad na 1. So mao kini ang atong counter. So ang do while or I less than equal 5 kini nga do while loop. Ang code sa sulod sa curly braces execute una. Dayon pagsusihon ang condition sa I less than or equal 5. Kung true ang condition, ang code sa sulod sa do block execute pag-usab. Kung false na condition, stop na ang loop. So system.out.println kini magprint sa kantidad sa I sa console. I++ semicolon kini magdungag og 1 sa kantidad sa I. So unsaon pagdagan ana na code. So number 1, ang loop magsugod kay naa sa do block. Ang system.out.println i-execute dayon magprint kini og 1 dayon ang I++ magdungag og 1 sa I. Mao nga ang I mahimong 2. So number 2, susihon ang condition sa I less than equal 5 kay ang I kay duha man ka condition. Kung true gihapon, busa ang loop magpadayon. Ang system.out.println magprint og duha. So ang I++ maghimo sa I nga 3. So sa number 4, kini magpadayon hangtod nga ang I mahimo siyang 6. So kung ang I mahimo ng 6, ang condition sa I less than equal 5 mahimo ng false. So di na siya tinuod. So ang loop mo hunong na siya. So mo ni ang output niya. So diri na siya mo stop. So mogawas na dayon ang iyang output. So 1 2 3 4 5. So Python example na pud ta. So sa Python equivalent using while, true, and break. So sa first line is I equal 1. Then sa second line is while, true, double quote. Then sa third line is print 4 is I plus equal 1. Then sa 5 line is if I greater than 5, double quote. Then break dayon ka, hunong dayon ka diya sa line of 6. Pag trabaho aning sa Python example. So ang kaning I equal 1, naghimo kita og variable nga ginganlan og I ug gihatagan nato kini og initial nga value na 1. Kini maoy atong counter. So mao na siya mag-ihap. So ang while true kini maghimo og loop nga walay katapusan. Magpadayon kini hangtod nga adunay command na mohunong kini. So print kini magprint sa karon nga sa kantidad sa I sa screen. So I plus equal 1 kini magdungag og 1 sa kantidad sa I. Mao kini ang pag-uswag sa atong counter. If I greater than 5 kini ang atong condition. Kung ang I mas dako na sa 5, ang sunod nga linya i-execute. So mohunong na dayon ka kung ang ang command nga mohunong sa loop. Kung ang I mas dako na sa 5, kini may mohunong sa while true loop. So unsaon pagdagan sa atong code? So unsaon pagdagan sa code? So number 1, ang loop magsugod ang I kay 1 niya i-print ang 1 dayon ang I mahimo dayon siyang 2. Ang if condition dili pa true. Ang loop condition i-print ang 2 dayon ang I mahimo ng 3 ug uban pa hangtod na ang I mahimo ng 6. Then ang if I greater than 5 mahimo na siyang true ug ang break mo execute. Then mohunong na ang loop. So mo na din ang iyang output same as the
output of Python. So 1 2 5 1 2 3 4 5. So how it works? The code inside the do block runs first. So number 2, that the condition is checked. 3, if it's true, the loop continues. 4, if it's true, if it's false, the loop stops. Ngano nga ang do while loop ang pagkahuman? Walay do while loop sa Python, apan kini nga code nagsundog sa do while, kay ang code sa sulod sa while loop kanunay nga mo execute at least once sa dili pa susihon ang condition sa I greater than 5. Ang while true nagsiguro nga ang loop mo execute at least once, or ang break ka nag-control sa pagkahunong base sa condition. So kung aduna pa may mga pangutana or dili klaro pangutana lang, comment lang mo sa akong YouTube. Don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Thank you.